Hello, so in last class we were seeing how to find the volume by the method of slicing. Today we'll see an example for the method of slicing, and then we'll define how to find the volume of solid of revolution. So we'll start with the volume by method of slicing. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വോളിയം ഫോർമുല കണ്ടു. So if you are taking the cross-sectional area perpendicular to the x-axis, then and if x is varying from a to b, then in that case volume is given by integral a to b a of x dx. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ if the cross-section is perpendicular to the y-axis and if the height is varying from c to d, y is varying from c to d, in that case the volume is given by integral c to d a of y dy. So we can say in volume of slicing, so volume of the solid can be obtained by integrating the cross-sectional area from one end of the solid to the other. Let us look at an example of finding the volume by the method of slicing. So the question is, derive the formula for volume of a right pyramid whose altitude is h and whose base is a square with sides of length a. So തന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ്, you are given a right pyramid. അപ്പോൾ പിരമിഡിന്റെ height എന്ന് പറയുന്ന h ആണ് and base is a square of length a. അപ്പം നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക. അതാണ് പിരമിഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ. സോ വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി വൈ ആക്സിസ്, ബേസ് സ്ക്വയർ ആണ്, ബാക്കി മുകളിലേക്ക് ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും ഏത് ഹൈറ്റിലും ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വരിക. സോ ഹിയർ you are given a figure of the right pyramid. So suppose you are namukku for convenience, so let us take the pyramid to be centered at the original centered ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ലെങ്തും വിഡ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹിയർ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഇസ് എ. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി a/2 ആയിരിക്കും. കാരണം 0 to c സെന്റേർഡ് ഇതായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് വിൽ ബി a/2 ആൻഡ് ദിസ് ഹൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദി പിരമിഡ്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഫ്രം 0 to o to b. സോ ദിസ് ഹൈറ്റ് വിൽ ബി ദി വാല്യൂ h. അപ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന h ആയിരിക്കും. ഇനി വി ആർ going to take a cross section which is perpendicular to the x-axis. കാരണം നമുക്ക് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ സ്ക്വയർ ആണ്. സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെയും സെന്റർ പോയിന്റ് എടുക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇഫ് the dimension is s, സ്ക്വയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ s ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 0 to c വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു. സിമിലർലി എനിക്ക് ഈ പോയിന്റ് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, സോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് സം s/2. അപ്പം ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന s ആണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന s/2 ആയിരിക്കും. സോ നൗ we need to find what is the value of s. അപ്പൊ ആ എസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഏരിയ യു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഫ്രം 0 to h. അപ്പം ഹൈറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 തുടങ്ങി h വരെയാണ്. സോ ഇഫ് യു യൂസ് ദിസ് ഫോർമുല, സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി, നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ഈ പിരമിഡിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നൗ ലെറ്റ് us see how to find the value of this s. And ആ s കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ I am going to take a triangle which is joining. So you have this point, then here you have this ഈ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ
So you will get in this form. So നമ്മൾ ഈ triangle ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So it's a triangle which is joining the points O, C, B and it is touching your cross section. ആ cross section എടുക്കുന്ന സ്ക്വയറിനെ ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്ന ലൈൻ ആണിത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് distance is going to be s by 2. നമ്മൾ ഈ ഫിഗറെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് s by 2. അപ്പോൾ if this is y, അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് O to ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് y ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് h minus y ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, now by these two are right triangles. Now by the similarity of these triangles, okay, so s by 2 ഈ sides and the ratios equal ആയിരിക്കും. So s by 2 by a by 2 will be equal to h minus y by so this, okay, e ratio s by 2 by a by 2 will be equal to, so first triangle you have h minus y, h minus y by y. So these ratios will be equal by the similarity of triangles because both are right triangles. So from this ratio you will get 2 cancel out, so you will get s by a equal to h minus y by y. So that gives the value of s. So s will be a by h into h minus y. So therefore for this cross section നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന cross sectionന്റെ dimension a by h into h minus y ആയിരിക്കും. Now let us find the cross sectional area. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് കിട്ടി. സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ area of the square will be square the side. s square ആയിരിക്കും area. So that will be a square by h square h minus y the whole square. So area of the cross section will be a of y that will be equal to s square. So that is a square by h square into h minus y whole square. So we have got a of y and now the height varies from 0 to h. For the pyramid, for this pyramid the altitude is h, height will vary from 0 to h. So by the method of slicing, volume will be given by integral 0 to h a of y dy. So that is integral 0 to h a square by h square h minus y whole square dy. So a square by h square you can take it outside. Upon integrating this you will get h minus y whole cube by 3 into minus 1. So take the limits from 0 to h. So that will give you a square by h square. So when y is equal to h, 0 varum. When y is 0, you will get h cube by 3. So that will give a square by h square into h cube by 3. So that is 1 by 3 a square h. So therefore the volume of the right pyramid will be 1 by 3 a square h. So this is how you find the volume using the method of slicing. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക where integral is having limits which is the height. Now let us now move on to how to find the solid of revolution, or what is the meaning of solid of revolution. Now by solid of revolution we mean that's a solid which is generated by revolving a plane region about a line that lies in the same plane as the region. So the line is called the axis of revolution. So here you have a plane region. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിഗേഴ്സിലെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ here you have plane region and there is a line which lies in the same plane. So here you have this particular plane. So you can see a rectangular portion in that plane and there is a line. Now we are going to look at അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ റീജിയനെ ഈ ആക്സിസിന് with respect to that axis you are revolving that. Okay, അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ അത് റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, so this distance is fixed.
Now when you are rotating this rectangular region about this line, what happens is നമുക്ക് ആ central line നിന്ന് ഒരു particular fixed distance ലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സർഫസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് that will be a cylinder. അപ്പം സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സർക്കിളിന്റെ പോലെ, ഇപ്പം നമുക്ക് സർക്കിളിന് സെന്റർ ഉണ്ട്, സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സർക്കിൾ കിട്ടുന്നത്. സോ സെയിം വേ ഹിയർ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ആക്സിസ് ആൻഡ് ആക്സിസിന് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സിന്റെയും ലോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിലിണ്ടർ. സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ റെക്ടാങ്കുലർ റീജിയൻ, അപ്പൊ റെക്ടാങ്കുലർ റീജിയനെ നമ്മൾ ഈ ആക്സിസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സിലിണ്ടർ there. So here the volume of solid of revolution, from solid of revolution nu parayna that will be a sphere. So here you will have sorry, that's a cylinder. Ni namakku aa cylinder inde ullilulla portion undayirikkum. There will be no holes inside the cylinder. Okay, and next is nammal. So say if you have a hemisphere revolve ചെയ്യുമ്പോൾ hemisphere നമ്മൾ revolve ചെയ്യുമ്പോൾ, so you can see that you are obtaining a solid sphere. So here the plane region is your hemisphere and axis of revolution എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ലൈനിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ആ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ so you will get a solid sphere in that case. Now if you have a right triangle, so if you revolve a right triangle around an axis of revolution, so this line is the axis of revolution, so that will give us a solid cone. So solid cone in the sense your inner portion is also included, interior included on a cone inde. Okay, and if you have a rectangle in this form and this is your axis of revolution, so ivide ee case il നമ്മുടെ ആക്സിസ് ആ പ്ലെയിൻ റീജിയനെ ടച്ച് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ദേ ആർ നോട്ട് ടച്ചിങ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസസ്, അപ്പോൾ ഇത് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. അപ്പം ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും, ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ യു ആർ റിവോൾവിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ആക്സിസ്, അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ, ഈ നടുക്കുള്ള പോർഷൻ ഹോളോ ആയിരിക്കും. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. നൗ സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഡിഫൈൻ ആസ് എ സോളിഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ. ഇനി നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ ഓൺലി this structure, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തന്നിരിക്കുകയാണ്. So you are given a curve and you are given an axis. Now using that you need to find out what is the volume of the resulting solid of revolution. So that is the next thing we are going to see. So we will look at how to find the volume of solid of revolution. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കർവും ഒരു ആക്സിസും ആയിരിക്കും തരിക, ഒരു പ്ലെയിൻ റീജിയനും ഒരു ആക്സിസും ആയിരിക്കും തരിക. അത് വെച്ച് റിവോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സോളിഡിന്റെ വോളിയം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദി വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ. സോ there are methods called method of disk, then method of washers, then there are method of cylindrical shells. So we will see all these methods.